Hello guys, so in today's cooking we made puff puff and meat pie. Puff puff is an African snack and it is super delicious. It is sugary, okay? It's not salty, it's sugary. So the base is sugar, flour, and baking yeast. So delicious. Let's see what we are making. 150 grams of all-purpose flour plus 50 grams of sugar and 1 sachet of baking yeast with warm water. And you can actually make different varieties from this. You can make the coconut, you can make with the nutmeg. This one is plain without nutmeg, so you can add nutmeg to it. You can make vanilla flavor, any flavor. Just try it. I'm actually waiting to try chocolate flavor of puff puff. How about that? I hope it will come out beautiful. Okay, so if you want to have more, if you want to watch more videos, or you want to see more recipe, okay, feel free, to subscribe and watch our video. God bless you. Let's go. Let's get it out. So you want it a little bit brownish. You just continue to, fry it just for a few minutes. But this is ready. There are people that love it this way. Bonjour, ici c'est les gâteaux africains, il s'appelle puff puff. Puff puff, j'ai utilisé les farines, les loaf boulangerie, j'ai utilisé les sucres, c'est sucré, c'est gâteau sucré, j'ai utilisé beaucoup de sucre dans le farine. Les farines c'est 150 kilos de farine avec les 50 kilos de sucre et juste un sachet de loaf boulangerie. C'est très très délicieux, c'est gâteau de africain et j'aime beaucoup. Allez-y. C'est très bon pour goûter avec les boissons de coca, les Fanta. C'est très très délicieux avec les jus d'orange, jus de pomme. C'est très 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 délicieux avec de l'eau aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour partager mon vidéo. Merci pour regarder mon vidéo. Je t'aime. Au revoir.